Hallo beste mensen, welkom bij Freepuffle en we hebben weer een verzoek om een spel te spelen. En we hadden al een geweldig spel reactie gekregen en van Sarah en dankzij je hebt een wereld voor ons geopend. En echt niet, voor mij heb je 7 poorten van de hel. Voor mij dan wel, maar de 7 poorten van de hel zijn ook een wereld. Dus. Ja, maar dit keer hebben we een nieuwe reactie en dat heet surgerysquad.com. Zijn jullie klaar voor? Oh nee. Dit is een heel mooi spelsite. Het is geen spelsite voor meiden, dus je hebt je zin, Alexander. Je bent nu een soort chirurg en je moet dingen opereren. Dat is toch wel cool, hè? Dat weet je van. Ik zie een paar dingen die ik niet wil zien. Oké. Dit niet aan. Sweet mother. Nou, je hoeft niet te kijken. Wat? How to cook a turkey, do it. Laten we dat doen. Well, yes, because of food. Ah, wat jammer. Wat jammer, hij staat er niet. Even kijken. Zullen we... nee. Oog? Ja, doe maar een oog. Oké. Of dit. Oké, hoe speel ik dit? Ah, we hebben Flash toegestaan. Dat is wel cool. Oké, is het reclame? Of zal ik gewoon op start? Ja, kijk. Nee, dit is reclame. Dat willen jullie niet zien. Hello, and welcome to Surgery Squad's retinal detachment search through this procedure today. The retina is located in the back of your eye. When we see it, light enters the eye. It is focused onto the retina, which acts like the film in a camera, feeding information to the optic nerve, allowing you to see. As you get older, the vitreal fluid, which is the gel in your eye, can contract, pulling the retina away from the eye. This contraction can cause a small tear in the retina, allowing the fluid to seep behind the retina, detaching it from the back of the eye. This can cause loss of vision. A retinal detachment is a very serious ailment that must be dealt with as soon as possible after discovery. Symptoms that you may experience with a detached retina include seeing floaters or frequent flashes of light, shadows appearing in your peripheral or side vision, a gray curtain moving across your field of view. We're going to perform a retinal reattachment called a pneumatic retinopesky. The surgery takes about an hour and can be done on an outpatient basis. Oh, dit een uur. Hebben we zoveel tijd? Our patient today is a 30-year-old man who recently noticed flashes in his vision. His ophthalmologist dilated the eye and detected a retinal tear and a detachment. He recommended immediate surgery to limit additional loss of vision. Als die het nu nodig heeft, dan blijf je dan zo lang doorpraten. First, we need to administer a relaxing sedative. Oké, we moeten een naald plaatsen in zijn hand. Dat zal... Oh, dat ziet er lekker uit. Je kan niet tegenaan. Nou, gelukkig hoef je het zelf niet in te nemen. Nee, Just prior to surgery, additional drops of anesthetic are applied. Oké, en nu hier. Oké, daar gaan we. Oh, ik dacht dat het zo'n naald was. We'll use a device called a speculum to hold the eye open wide during the procedure. Place the speculum for me, please. Oké, we gaan dit perfect hier neerzetten. Nou, kijk. Nou, mooi. Now that the patient is anesthetized, we insert a syringe into the eye. Oké, prik je in je oog. Dat is nou serieus een oog open. Now we inject an air bubble into the vitreal fluid. Okay. As the bubble expands, it pushes the retina back against the wall of the eye. Cool. With the retina back in place, we can now seal the tear using a freezing probe. The probe is touched to the outside of the eye where the tear is. This freezes the tear back in place. It may take several touches depending on the size of the tear. Oké, dan doen we hier iets. Ik weet niet wat het is. Oh, ik doe niet The tear is now repaired. The needle insertion will heal quickly. Can you remove the speculum? Oké, nu halen we dit weg. Dit is best leuk. Oh, jammer. Our patient needs someone to drive him home after the surgery, and he should drive until he regains sight in the eye.
We'll prescribe medicated eye drops to use several times each day for a few weeks after the surgery. And he'll need to wear a protective eye shield while sleeping or napping for about a week after surgery. A special pair of post-op sunglasses also need to be worn to protect his eye from sunlight and other bright light as his eye recovers. However, the biggest part of the recovery is head positioning. The bubble floats to the top of the eye, so the head must be positioned to keep the bubble against the detached portion of the eye. This means the patient must keep his head facing down, or the position indicated by his surgeon, for at least a week. Sight returns slowly to the eye over several months as the bubble must dissolve and be replaced by vitreal fluid. However, while you're here, try one of our other surgeries here at surgerysquad.com. We gaan nu wat smeriger doen. Oké, laten we deze gaan doen. Deze ziet er wel smakelijk uit. Zullen we dat doen? Of deze? Nee, ik vind deze ziet er smeriger uit. Ja. Oké, laten we beginnen. Oh, wacht. Volgens mij had mijn broertje dit. Mijn broertje had een soort van gezwel in het lip. Oh, ik dacht dit spel. Hello, and welcome to Surgery Squad's virtual colonoscopy. I'm Dr. Jeff, and I will be guiding you through this colon today. Also known as the large intestine, the colon is responsible for the final stages of the digestion. It absorbs remaining water and electrolytes from indigestible food, accepts and stores food remains that weren't digested in the small intestine, and eliminates solid waste from the body. A colonoscopy allows a doctor can find polyps and remove them immediately her left side, knees drawn up to her stomach. She's wearing a gown, and we have a sheet draped over her. Let's set her up with an IV drip of the sedative. Ik doe dit. Oh ja, doe jij deze maar. Goed zo. Dus alcohol, hè? Ja. In plaats van dat je het drinkt, kun je het ook gewoon lekker over je hand smeren. Dat is ook een manier. Nou, hier een infusie. Dan draai je. Dat is wel vet. Plakken we het vast. Great. Now we'll wait a few minutes for the sedative to take effect. Our patient is sedated and ready. She stated that she's cleansed her colon, and I've already used a lubricated, gloved finger to check for blockage. Be sure to tell the patient that she should breathe slowly through her mouth to relax her stomach muscles if she feels cramping. We'll insert the endoscope into the anus and slowly move it into the colon. The endoscope contains a small camera and light, and a pair of forceps so we can remove any polyps we find. First, let's lubricate the scope for easy insertion and passage through the colon. Oh, lekkere geluiden. Carefully insert the scope into the patient's anus and slowly move it into the colon. We can watch the camera's output on the monitor. We're into the rectum now. Nothing so far. Let's move on into the sigmoid colon. Slow and steady. You're doing a great job. Descending colon's next. Now's a good time to remind our patient to breathe slowly through her mouth as we do the exam. All right, let's move into the transverse colon. By the way, Uh-oh, looks like we've got a small polyp in the transverse colon. We'll use the forceps to remove it. Fine work. We'll need to remove the scope so we can bring the polyp out. First, let's use some heat to cauterize the spot and try to stop that bleeding. Fantastic. Let's slowly withdraw our scope and get that polyp out. Let's go back in to check the rest of her colon. Let's go back in. Wow. Remember the name of the colon where we found the polyp? That's right, the transverse colon. Sorry, we hebben niet genoeg tijd om het af te maken, dus we laten deze patiënt maar gewoon sterven. Ja, want we zitten op de tijd en het is wel het maximum, toch? Ja. Wat vond jij van dit spel? Ik vind het wel een goede serie. Nee, ik vind een paar goede one-shots. Ik vind het een geweldig idee. Het is een goede site. Aanraden, ja. Er is zoals bij Girls Go Games weer een wereld voor ons geopend.